Very good evening, my dear friends. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs under the category of fact and analytical. Yes. I'm sorry. My dear UPSC aspirants, today we are going to analyze with respect to that Monsoon session 2020 Bills and Ordinance by later after discussing the fact today. Yes, the fact news today. The first fact news is the 138th birth anniversary of Indian revolutionary freedom fighter Bhagat Singh was observed today. Yes. Second news, the World Tourism Day 2020 was observed today. Third news, the India-Sri Lanka virtual bilateral summit was held. Between the Honorable Prime Minister, Honorable Narendra Modi in India, and also from Sri Lanka, Prime Minister Mahendra Rajapakse. Yes. News in Tamil. பார்லிமெண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட 3 வேளாண்மை திருத்த மசோதாக்களுக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். அடுத்த செய்தி, ஐநா சபையின் 75ஆம் ஆண்டு பொது சபை கூட்டம் நியூயார்க் நகரில், அதாவது அமெரிக்காவை சார்ந்த நியூயார்க் நகரில் நடந்து வருகிறது. அடுத்த செய்தி, விவசாயமே சுயசார்பு இந்தியாவின் அஸ்திவாரம், செப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். எஸ், let me discuss about the analytical news. Yes, Monsoon session 2020. Yes. First, we have to get some idea with respect to sessions in Parliament. That you know very well, there are 3 types of the sessions in Parliament. Number 1, budgetary session, and monsoon session, and winter session. The budgetary sessions maybe start in the month of Jan or Feb to May, and the monsoon sessions maybe start in July to August or September, and the winter sessions will be start in the month of November to December, to and fro. Yes. Let me discuss about that Monsoon session 2020 Bills and Ordinance. Yes, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் COVID-19 இருக்கிறதுனால மான்சூன் செஷன் வந்து தள்ளி வைக்கப்பட்டது. அதாவது 14 செப்டம்பர் 2020 ஆரம்பிச்சு 1 அக்டோபர் முடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணோம். 18 நாட்கள் தொடர்ந்து எந்தவித இன்டர்வல்ஸ் ஹாலிடேஸ் இல்லாம அதுக்கு போகணும் அப்படின்னு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஸோ டு தி ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் த COVID-19, so it was adjourned to 8 days before the schedule on 23/9/2020 ஷெட்யூல் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த 10 நாட்கள்ல கிட்டத்தட்ட 25 பில்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. 11 பில்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆர்டினன்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? அது என்ன பில்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க, எந்த மாதிரி பில்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் அண்ட் ஆர்டினன்ஸ் ப்ரொமோட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி மான்சூன் செஷன்ஸ் ஆர் வின்டர் செஷன்ஸ் ஆர் பட்ஜெட்டரி செஷன்ஸ், ஒவ்வொரு செஷன்ஸ்லயும் என்ன மாதிரி வந்து பில் வந்து இன்ட்ரோ கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, லோக்சபா எப்படி கொடுக்குறாங்க, ராஜ்யசபா எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத நீங்க டீடைலா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா UPSC type of mains-க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், இந்த கோவிட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால மான்சூன் செஷன் 2020ல ஒரு சின்ன ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதாவது 10 days தான் நடந்திருக்கு. 4 and afternoon ரெண்டா பிரிச்சு 9 to 1 with respect to the ராஜ்யசபா and 3 to 7 with respect to லோக்சபா. எஸ், the 0 hour will be there and the unstar question will be laid on the table. So this is the terms. Yes. And already I discussed there should be 25 bills were passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, and including 11 bills to replace the ordinance promulgated in the June as follows. Yes, this is the concept. And let me discuss about the what type of the bills has been passed. Yes, the first one, National Commission for Homeopathy Bill 2020, the National Commission for Indian System for Medicine Bill 2020, the Salary, Allowances and Pension of Members in Parliament Amendment Bill 2020, the Banking Regulation Amendment Bill 2020. Next one, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020, and the Farmers Empowerment and Production Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020, the Appropriation Bills 2020, the Taxation and Other Laws Relaxation and Amendment of Certain Provision Bill 2020, the Companies Amendment Bill 2020, the National Forensic Science University Bill 2020, so Rashtriya Raksha University Bill 2020, these type of the bills, etc. So until then 25 bills அவங்க பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. So my dear UPSC aspirants, இந்த 25 பில்ல பொறுத்து நீங்க வந்து ரொம்ப டீடைலா ஸ்கிரிப்ட் நீங்க பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, எதெல்லாம் ரீசன்ட் லைட்ஸ் eventல நீங்க டிபேட்டபிள் இஷ்யூஸா இருக்கு அப்படிங்கறத ட்ராக் பண்ணி அதை பொறுத்து நீங்க எலாபரேட்டிவ் ஸ்டோரி உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும். ரெண்டாவது, 25 பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் அவேர்னஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். Whether you are a UPSC aspirants or TNPSC Group 1 aspirants, so you have to get some detailed structure with respect to the recent lights event disputes with respect to the bills,
and subsequent, you have get some knowledge with respect to all other remaining bills. Yes. At the same time, that the total 11 bills to replace ordinance are as follows. Some of the ordinance bills we will discuss with respect to the Homeopathy Central Council, the Indian Medicine Central Council, the Farmer Produce Trade and Commerce Promotions and Facilitation Bills, is the Insolvency Bankruptcy Second Amendment Bill 2020, the Banking Regulation Amendment Bill 2020, the Taxation and Other Laws, etc. is going on. So already 25 11 bill it was replaced ordinance as follows. And apart from that, there are few bills, likewise 5 bills for withdrawal during the sessions. Yes. Namely, number 1, that the Allied Healthcare Professional Bills 2018, the Mines Amendment Bill 2011, the Interstate Migrant Workman Regulation of Employment and the Conditions of Service Amendment Bill, and the Building and Other Construction Worker Related Law India of 2013, the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Amendment Bill 2013. These are the drawn. Yes, from the during the sessions. Already for the session, 25 bill pass பண்ணிருக்கு, more than 11 bills வந்து replace and ordinance promulgate replacement பண்ணிருக்காங்க, 5 bills வந்து withdrawal ஆயிருக்கு. Yes, can you cut my point? So இதுதான் the Monsoon sessionல இருக்கக்கூடிய provisions அப்படின்னு discuss பண்ணிருக்கோம். சரிங்க. So I want to say something, my dear aspirants, you got to get the knowledge about all the bills, and some important bills are to be elaborated with the recent light events, as I said earlier. Yes, and I want to teach you how the bill is passed in India. So already we தெரிஞ்சிட்டோம் Monsoon sessions எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டில இருந்துட்டு நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சிருப்போம். Yes, let me discuss about that, how the bill was passed. Yes, that the provision with respect to the passing the bill, first one, first reading, second reading and third reading. Yes, let's be discuss about the Lok Sabha in first reading. That the first reading, the ministry or a member of introduce the bill. Yes, mean the minister அல்லது ஒரு member பார்லிமென்ட் கூடிய member வந்து ஆர்டினரி பில்ல பண்ண முடியும். We are discuss about the passing provision with respect to the ordinary bill only. Yes, a minister or a member introduce the bill in either houses of parliament. Yes, at the same time, after the introduction, the bill is published in the custody of India. Some point is most important, and further, no discussion on the bill takes place in this stage. So, finding the first stage, no discussion. Yes, with respect to the bills. Yes, at the same time, after introduction, the member or the minister can ask for leave before introducing the bill. Yes. Second reading, stage of the general discussion. Here the general discussion under the 4 type of the actions can be taken by the house on that bill. Yes, what are the actions, sir? Number 1, it may take the bill into consideration immediately or some other fixed date. Intro, நாளைக்கோ அல்லது ஒரு நாள் தள்ளி வச்சு நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? Yes. Second one, it may refer the bill to select committee. Yes, select committee to the house. Yes, let me discuss about the select committee. Select committee has the members, yes, of the house where the bill is introduced. Yes, the select committee has the member of the house where the bill is introduced. எங்க இன்ட்ரோஸ் பண்ணறதோ அந்த ஹவுஸ்ல மெம்பர் தான் select committee இருப்பாங்க. The responsibility of the selecting committee, yes, the select committee examine the bill thoroughly in detail, class by class. It can also amend its provision, but without altering the principle underlying it. Yes, after completing the scrutiny and the discussion, the committee reports the bill back to the house. Yes, this is the select committee. Yes, முதல்ல என்ன பண்ண முடியும்னா, it may take the bill into the consideration immediately or some other fixed date. Yes, and second one, it may refer the bill to the select committee of the house, or it may refer the bill to joint committee. Rent house may கொடுக்கலாம் இல்லையா? Joint committee of both houses, that means 2 houses. Yes. Fourth one, it may circulate the bill to elicit public opinion. The public opinion ko கொடுக்க முடியும். Yes. What about the consideration stage? Already discussed with point number 1, explain about it may take the bill into consideration immediately. Yes. What about the consideration stage? The house, after receiving the bill from the select committee, consider the provision of the bill class by class. Each class is discussed and voted upon separately. The member can also move amendment, and if accepted, they become part of the bill. Yes, this is the point. And third reading. Now we are discussing about the third reading. Just completed the second 2 reading, first reading and second reading. Yes, if we discuss about the third reading, one of the 2 houses take place. That is the simple way. That one, acceptance of the bill or rejection of the bill. Yes, no amendments to the bill are allowed. எந்த அமெண்ட்மெண்ட் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்னு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, ரிஜெக்ட் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா? சரிங்க. பில் இன் தி செகண்ட் ஹவுசஸ்.
First house பார்த்தீங்கன்னா with respect to Lok Sabha இல்லையா, little bit discuss about the Raj Sabha. The second house எப்படி இருக்கும், that is the same provision with respect to that reading first, second and third. Yes, and subsequent the second house can also take one of the 4 actions. Number 1, what are the 4 actions? Number 1, it may pass the bill as sent by the first house without amendments. எந்த கரெக்ஷன் நம்ம கொடுத்தது அப்படியே பாஸ் பண்ண முடியும். ரைட்டுங்க, 3 பில் முடிஞ்சது. அடுத்து next, it may pass the bill with an amendments and return to the first house for reconstruction. இது ஒரு சில கரெக்ஷன் இருக்குங்க, கொஞ்சம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கூட ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். It may reject the bill altogether, மொத்தமா ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். with respect to that ஆர்டினரி பில் தான், மணி பில் தான் மாதிரி பண்ண முடியாதுங்க. மணி பில்லுக்கு ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன் இருக்கு இல்லையா. சரிங்க. Fourth one, it may not take any action and thus keep the bill pending. Yes, and assent of the bill. அப்போ ஒரு பில் வந்து லோக்சபால பாஸ் ஆயிருச்சு, ராஜ்யசபால பாஸ் ஆயிருச்சு. இப்படி 25 பில் பாஸ் ஆயிருந்திருக்கு இல்லையா. லோக்சபால பாஸ் ஆயிருச்சு, ராஜ்யசபால பாஸ் ஆயிருச்சு. இப்போ assent before the president. Yes, one of the 3 actions can be taken by the honorable president. Yes, what are the 3 actions? Number 1, may give his assent to the bill. Yes, அவர் கொடுக்கலாங்க, ஒப்புதல் கொடுக்கலாம். The bill become an act and it placed on statute book. அது உடனே சட்டமாக்கப்படும், statute bookல place ஆயிரும் இல்லையா. Yes, second provision, may withhold his assent to the bill. அவர் கொஞ்சம் தள்ளியும் வைக்கலாம், ஒத்தியும் வைக்கலாம், கொஞ்சம் வெயிட் காத்திருக்கவும் செய்யலாம். The bill end and does not become an act. அது வரைக்கும் அது அவர் சட்டமா வராது அப்படிங்கிறது தான். சரிங்க. Third one, may return the bill for reconsideration. திரும்பவும் அனுப்பலாம். சரிங்களா? Can you got my point? Yes, these are the assent provision with respect to the honorable president. Yes, this is a provision for the how the bill is passed and how the bill was passed in India. Yes, எப்படி பாஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற provision தான். So with respect to the honorary bill, just we discuss. Likewise, 3 type of the reading and the provision of the assent. Yes, let me discuss about it. What type of the bills, sir? What are the types of the bills, sir? There are 4 types of the bills. Number 1, honorary bill. Article 107 and Article 108 reveals about the honorary bill. Yes. Second one, money bill. Article 1110 explain about that money bill. And third one, financial bill. Article 117 subclass 1 and at the same time Article 117 subclass 3 reveal about the finance bill. Sir, is there any differences in between the money bill or finance bill? Yes, sir, absolutely. Concerned with the financial matter, explain about the finance bills. Yes, at the same time, concerned with the financial matters like taxation, public expenditure, etc., revealed under the category of the money bill. This is the difference in between the finance bill and also money bill. Yes, let me discuss about the 4th bill. That means constitutional amendment bill. Yes, Article 368 clearly explained about that constitutional amendment bill. Yes, the constitutional amendment bill should be passed before the parliament and not any legislative. Yes, ஒவ்வொரு பில் பாஸ் பண்ணும் போதும் நம்ம பில் பாஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பா voting system இருக்கு இல்லையா. அந்த voting system, there are the 4 types of the voting system. Yes, number 1, simple majority, absolute majority, special majority, effective majority. Yes, let me explain one by one. Let me discuss about the effective majority. Yes, what is the meaning about effective majority? 50% of the strength. That the strength is calculated by subtracting vacant seat from the total strength. மொத்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற வேக்கண்ட கழிச்சுட்டு பேலன்ஸுக்குள்ள 50% அக்யூரேட்டா போட்டீங்கன்னா தான் அதுதான் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி இல்லையா. ஸோ மொத்தம் 453 சீட்ஸ் இருக்குங்க, அதுல 43 பேர் வேக்கன்ட் சீட்டா இருக்கு, பரவாயில்ல 500 இருக்கு, 250 சீட்டை நீங்க ஓடிங்க எழுதுங்க, அதுதான் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி. எஸ், வாட் அபவுட் தி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி? ஜெனரலி 2/3 ஆஃப் தி டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் 2/3 ஆஃப் தி பிரசன்ட் ஆர் ஓட்டிங். மொத்த ஸ்ட்ரென்த்ல 2/3 பார்க்கணும், அல்லது அன்னைக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறது 2/3 பார்க்கணும். இதுதான் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. அப்ப சில பில் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. இல்லங்க எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி ட்ரை பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அது அவங்க எடுக்கிற முடிவு தான். இது எதுல ட்ரை பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியும், அது ப்ரொவிஷன் பார்க்கும்போது தெரியும். பார்லிமெண்ட்ரினா நீங்களும் இருந்தீங்கன்னா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ட்ரை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்ல முடியல, அப்புறம் இன்னொரு சான்சஸ் இருக்கு அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி. தட் மீன் more than 50% of the total strength of the house. மொத்தம் எத்தனை பேர் வந்தது வராது இதெல்லாம் விட்டுருங்க சார், மொத்தம் எத்தனை பேர், அதுல 50 பேர் வந்தா அது absolute majority. Yes, there is a difference in between the absolute majority and also effective majority. Effective majority, it is calculated by subtracting the vacant seat. At the same time, absolute majority, more than 50% of total strength, yes, of the house. Yes, and simple majority, very simple, more than 50% of the member present and voting. மொத்த ஸ்ட்ரென்த்லாம் தேவையில்லைங்க, எத்தனை பேர் வந்திருக்கானோ அதை மட்டும் பாருங்க, அதுல 50% இருக்கான்னு பாருங்க, simple majority. So this is the passing provision with respect to that
bills. Likewise, simple majority, absolute majority, special majority, and effective majority. Yes. Let me discuss one difference between the honorable and money bill. Yes, there's a lot of the difference between the honorable and money bill. Who can introduce the honorary bill? Who can? யார் வேணாலும் பண்ண முடியும் பார்லிமெண்ட்ல. மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் அல்லது மெம்பர் பண்ணலாம். எஸ், இன் எய்தர் லோக்சபா or ராஜ்யசபா ரெண்டு அவையிலும் பண்ண முடியும். So, but money bill, with respect to that money bill, Lok Sabha has the authorized to introduction. For introduction, I'm sorry. Yes. And who can introduce the minister or the private member? அதாவது MP or minister இருக்கக்கூடியவங்க மணி பில் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? Can you cut my point? ஆனா ஆனரி பில்ல இவங்க ரெண்டு பேருமே பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மணி பில்ல மினிஸ்டரில் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ண முடியும். இப்போ சில பில் பாத்தீங்கன்னா ஜவடேகர் சார் மட்டும் பண்ணுவாங்க, இல்ல நிர்மலா சீதாராமன் மட்டும் பண்ணுவாங்க. மணி பில் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரேட் should be passed. But with respect to the honorary bill, minister or the private members கூட பாஸ் பண்ணிக்கலாம். Yes. What is the president recommendation? For money bill, president recommendation is must, but honorary bill not needed. Yes. Rajya Sabha role. What is the role with respect to that honorary bill and money bill? Rajya Sabha. Rajya Sabha can be amended or rejected. Rajya Sabha rejected the honorary bill or amended the honorary bill. But at the same time, it cannot be amended or rejected the money bill. Yes. Subsequent can be detained by the Rajya Sabha. கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாங்க, கொஞ்சம் காத்திருக்க வைக்கலாம். Can be detained by a Rajya Sabha for a minimum period of 6 months. ஒரு 6 மாத காலங்களுக்கு அதை காத்திருப்புல வைக்கலாம். With respect to the honorary bill, at the same time, with respect to the money bill, it can be detained the Rajya Sabha for a minimum period of 14 days only. 14 நாளுக்கு மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கண்டிஷன். Can you cut my point? Yes. And what about the president assent with respect to that difference in honorary bill and money bill? Yes, the president sent for his assent only after hearing approved by both houses. ரெண்டு ஹவுசஸ்ல வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அப்ரூவல் கொடுக்க முடியும் with respect to the honorary bill. But money bill பொறுத்த வரைக்கும் that the president sent for his assent only after Lok Sabha approval. Lok Sabha approval இருந்தாலே அவர் assent கொடுக்கலாம். There is no need of the Rajya Sabha approval. With respect to that money bill பத்தி தேவை இல்ல. At the same time, president can be rejected, approve or return the honorary bill. At the same time, the president can be rejected or approved, but cannot be returned for the reconstruction by the president with respect to the money bill. Money bill பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அதை ரிட்டர்ன் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் நிறைய அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு, யார் யாருக்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மெயின்ஸ் தான் எலாபரேட்டா படிச்சுட்டு வரோம், டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம். எஸ். Is there any joint sitting, sir? Is it joint sitting necessary for money bill? So no provision for joint sitting, but with respect to the ordinary bill, there is a provision for joint sitting. ரெண்டு அவையும் ஒன்னா உட்கார்ந்து ஒரு பில் பாஸ் பண்ண முடியுமா? இது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா? வரலாற்றில் முதல் முறையாக சொல்ற மாதிரி பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. In the era of 1961 and 1978 and 2002. So far, joint session of the Parliament of India has been called for only 3 bills that have been passed at joint sessions. Number 1, that the Dowry Prohibition Act 1961. Number 2, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978 and the Prevention of Terrorism Act 2002. So these are the joint sessions bills. Yes. Just I have completed my discussion. ரொம்ப useful ஆ நினைக்கிறேன். And from the discussion, you can get some detailed point with respect to that Monsoon and what are the bills that have been passed in the Monsoon 2020 and what is the provisions with respect to the Monsoon 2020 and how the bill was passed in Parliament. So and what type of these sessions in Parliament. So you can get some crystal clear idea with respect to today. Yes. I think the news ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க. தெய்வத்தால் ஆகாத எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி இது கிளாஸ் நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணது ரெக்கார்ட் ஆகாதனால ரீக்ளாஸுக்கு இது அப்டேட் பண்றோம். சரிங்களா? அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டிஸ்கஷன்ல இருக்காது. ஸோ சாரி ஃபார் தட் இன்கன்வீனியன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட்.